بیاین که یک کیبورد و ماوس وایرلس اقتصادی را انباکسینگ بکنیم. این کیبورد ماوس مینی یا کوچک دوستا قیمت فوق العاده خوب و مناسب به ما و شما داره. کسایی که مثل ما و اقتصادش پایین است میتونه از 400 تا 500 افغانی از این کیبورد و ماوس وایرلس از بازار خریداری بکنه و به دست بیاره. میریم انباکسینگ میکنیم که داخل از این چی است و چطور بتونیم از این استفاده بکنیم. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I